හොඳයි අපි ආරම්භ කරමු. So today we're going to discuss the tube number 2. So this will be the intermediate level of Excel. So I hope you remember what we covered in our first session. අපි පළවෙනි session එකේදී අපි ඒක repeat එකකුත් කළා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මේ tutorial අපි follow කරේ. ඒ මුලින්ම අපි කළේ අතරම introduction to Google Sheets and basic data entry. මතක ඇති අපි Excel sheet එක open කළා. ඒක අඳුන ගත්තනේ මතකද සෙල්ස් කියන්නේ මොනවද කොහොමද සෙල්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ සෙල් ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ මොකද්ද කොහොමද data enter කරන්නේ ඒක දේවල් කතා කළා. ඊට සෙෂන් 2 එකේ අපි කතා කරලා format කරන්නේ කොහොමද කියලා නේ මතක නේද කොහොමද color change කරන්නේ font color change කරන්නේ fill color එක change කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම කොහොමද column එකක width එක අඩු කරන්නේ වැඩි කරන්නේ row එකක height එක අඩු වැඩි කරන්නේ කොහොමද ඒක අපි cover කළා tube 1 එකේ. ඒ වගේම අපි කතා කරලා බේසික් ෆෝමටිං ඒ වගේම data sorting මතකනේ data ටික කොහොමද අපි how can we sort the data අපි ආරෝහණ පිළිවෙලට කොහොමද අවරෝහණ පිළිවෙලට කොහොමද data ටික sort කරගන්නේ ඒක කොහොම අපි පළවෙනි session එකේදී කතා කළා. finally අපි කතා කළා formulas පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කොහොමද table එකක total එක ගන්න formula එකක් පාවිච්චි කරන්නේ sum formula එකක් පාවිච්චි කළා. යෝගේම අපි යස් කලා ෆෝර්ම් එක Google ෆෝර්ම් එක කරගෙන කොහොමද මේ data අපි කොහොමද data ටික කොහොමද කලෙක්ට් කරගන්නේ එක කෙනාට කියලා අපි අතින් ලියව ගන්නතොත් තමන්ටම කියන්නේ data දෙන කෙනාටම කොහොමද data fill කරලා එවන්නේ ෆෝර්ම් එකකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆෝමැට් එක ෆෝන් එකකින් මේක කරන්න පුළුවන් නේද ඒ Google Forms හරි ගොඩක් කට්ටිය අපි ඒක එක්සර්සයිස් එකක් කළා. ඒක තමයි අපි ඊ පාර කතා කළේ. අපි අද පටන් ගමු session 4 tube number 2 එක අද ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇති. so ඒකේ අපි කතා කරන්නේ මේ පළවෙනි එක අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බජට් එක හදාගන්නේ. so අපි detail යමු step by step කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. so creating an annual budget. so objective learn to create a basic annual budget spreadsheet in Google Sheets which is a crucial skill for managing club finance. So club එකේ finances manage කරන්න අපිට budget එකක් කියන එක ඉතාම වැදගත්. මේ උපදෙස් තියෙනවා මේක follow කරමු. setting up your budget spreadsheet අපි ඕන budget එක පටන් ගන්නෙ. open new Google Sheet document title it annual budget year and note for okay right අපි දැන් මෙතන open කරමු. අලුත් Google Sheet එක sheets.google.com කියලා අපිට යන්න පුළුවන් sheets.google.com. ඒක බලන්න ඕගොල්ලන් හරි account එකෙන් log වෙලා ඉන්නේ කියලා. එහෙමනම් මේක ප්‍රශ්න නැහැ. log වෙලා නැත්නම් හරි අයින් හරි account එක නෙවෙයි නම් මෙතනින් පුළුවන් click කරලා sign in වෙන්න. එහෙම නැත්නම් sign out වෙලා හරි account එකෙන් log වෙන්න. අපි යමු blank spreadsheet එකට. මුලින්ම කියන්නේ අපිට ටයිටල් කරගන්න කියලා අපේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එක කරන්නේ මෙතන ඉන්නේ ඒක මතකයිනේ. budget 2024-25 club එක නම දාන්න. වෙනම ඔයගොල්ලන් club එක නම දාන්න. cell A1 එකේ දාන්න කියනවා category in column A list down budget categories like event marketing. so budget tag උනාම අපි එක items යටතේ අපිට පුළුවන් යම් කිසි මුදලක් allocate කරන්න නේ. මේ budget අපි කරන්නේ ඒකනේ. budget කියන්නේ අතරම controlling tool එකක්. මේ අපේ expenditures අපි කොහොමද control කරගන්නේ අපේ income එක ඇතුළත. ඒක තමයි අපි budget එකක් use කරන්නේ නේ. so අපි මුලින්ම එහෙනම් column A එකේ දාගමු category කියලා දාලා categories ටික list කරගමු මේ වගේ.
එකොට මොනවද අපිට පුළුවන් මොනවගේ ටයිටල්ස් යටතේද අපිට වියදන් එන්නේ නේද මේ කියන ටේ සජස් කරලා තියෙන්නේ ඉවෙන්ස් මාර්කටින් කමිටි සයිස් එක්ට කියලා එලාමු ඇතර ඔගලන්ට ෆ්‍රීඩම තියෙනව ඩිසයිට් කරන අපි දාමු ප්‍රොජෙක්් කැටගරිස් විදිර දම ප්‍රජෙස් කර පොදුයන්න නැතුව මකීපකට දන්න ඔගලන් ලපට ෆිල්ම තියන බජට හලා කියලා අපි දන්නට let's go with some categories like vision, health, environment, okay category state දාගෙන යමු ඊට පස්සේ දාමු administrative category එකක් දාගන්නේ මේ යන vision projects environment projects මට පොඩ්ඩක් ලෙන්ත වැඩි කරගන්න මෙතන ගිහින් මම ඩ්‍රැග් කරාම හරියි මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් පොඩ්ඩක් පහළට ගන්න එකත් මෙහෙන් ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් මේ තව ඉඩ තියලා පස්සේ අපිට ඇඩ් කරගන්න right ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ access the top row starting from B1 label the months January from February and December අපි ඒක දාමු අපේ B1 එකේ නම් months ටික දාන්න කියලා කියන්නේ B1 එක අපි දාමු මෙතන අපි අපේ year එක පටන් ගන්නේ ජුලයි වලින් කියලා හිතමු from July to June months එක දාගත්තා in the next column type total for annual total so එතකොට මෙතන අන්තිමට දාන්න පුළුවන් අන්තිම මාසෙට පස්සේ total add කරගමු total එකට ඒ අවුරුද්දෙම expenses වල it was saying beneath each month create two rows estimated and actual මෙතනදී පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු අපි යන විදිය අපි මේක අපේ බජට් කරන එක්ස්පෙන්සස් විතරයිනේ අපි ඉන්කම් එකක් මේකට බජට් කරමු නේද අපිට කරන්න පුළුවන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි එහෙමනම් මේක පොඩ්ඩක් කැටගරිස් දෙකකට හදාගමු මම රෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා මට කියන රෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරන විදිහ so you can insert a row here insert row above right then අපි දාගමු expenses yeah the material expenses budgeted expenses mean budgeted income so income තමයි income categories මොනවද අපිට තියෙන්නේ income categories තමයි membership fees fees or තියෙනවා donations fundraising boleh kita දාන්න පුළුවන්
ඇඩමිනිස්ට්‍රේටව් එක්ස්පෙන්න්ස අපට මේක ටයිටලක් විදිර ගන්න පුළුවන් ඇතරම මේක මෙ ටයිටලක් විදිර තියලා මවට ගන්න එදාමු ඉන්ටර්නේශනල් ලියස් distributes ටයිල් අපි ඔය ටයිටල් සොක්කොම අපි බෝල්ඩ් කරමු මෙම සිලෙක් කරා බෝල් කරා එක්ස්පෙන්සස් කන්ටෝල් B කරන්න පුළුවන් කීබෝඩේ කන්ට්‍රෝල් බාගෙන ප්‍රෙස බෝල්ඩනවා අපට දැන් හිතාගන්න පුළුවන් අපි ප්‍රජෙස් කරනවන මොනොද කරන ප්‍රජෙස් එතකොට අපි මේක අපි හදමු හැම එකතම එක්ස්පෙන්සල්ට ඉන්කම්වලට දෙකටම අපි තියනවා ස්ටිමේට දෙක ක්ලේන මෙතනින් අපි පොඩ්ඩ තව ලයින් ඉන්සට් කරගමු සිටරෝ බව් administrative expenses කොච්චර estimate කරලා actually කීයක් ආවද එතන rows දෙකක් විතර අපි set කරමු එතනට මේක යමු වෙන ෆොන්ට් කලර් එකකින් අපි මේ titles ඔක්කොම එක කලර් එකකුයි jadi mau font kala change කරන්නේ so කොහොම අපි green එන්නේ blue right blue blue color estimated and actual ඒකට දෙමු කලර් එකක් sorry okay මම මේක copy කරනවා එතන දාමු මේකට දාන්නේ මේ ඉඩක් තිබ්බේ මේක තව ඉන්න පුළුවන් නිසා මේකට තව ඉඩක් තියාගමු categories එන්න පුළුවන් නේ දැන් insert කරනවා කරවලා අනේ ඒකට expenses තියෙනවා ඒක estimate එකක් තියෙනවා actual එකක් තියෙනවා අපි දැන් budget එක හදන්න පුළුවන් estimate එක විතර අපිට actual එක තාම දන්නේ නැහැ අපි නවුරුද්දනේ නේද එතකොට අපි දැන්ට අපි දාගෙන යන estimate numbers කොච්චරද කියලා නිසා අපිට මේ හදන්න පුළුවන් ෆෝමිලස් ලියන්න සම් කරලා ටෝටල් කරලා අපි හදමු මේ ෆෝමිලස් එක එතකොට එස්ටිමේටඩ් නම්බර් එක
වැලුව එක ටෝටල් එක වෙන්න ඕන මෙතනට equal sum මතකනේ bracket ඔක්කොම මෙතන ඔය close bracket හැමතිස්සම මම මේ බ්ලැන්ක් රෝ එක ගත ඔගොල්ලෝ මොකක් අලුතෙන් කැට එකක් ඇඩ් කරනවා නම් මේ මෙතන ඉන්සර්ට් කරන්න රෝ එකක් බව එතකොට ටෝටල් එක ටෝටල් ෆෝමියුලා එකත් අප්ඩේට් වෙනවා මේ කොපි කරලා control C කරලා මේක control C කරලා යා සිලෙක්ට් කරලා ඔක්කොම control V කරා මේ ෆෝමියුලා එක කොපි වුණා ඒතර control C control V මෙවල හැම එකම දැන් මෙතන D2 ඉඳන් D6 වෙනකන් දැක්කනේ ඒ කොලම් එක අනුව වෙනස් වෙනවා ෆෝමියුලා එක මෙතන තියෙන E2 to E6 E2 කියන්නේ මෙතන E6 කියන්නේ මෙතන නේ ඒ වගේ අපිට හරිම ලීසින් ඒක කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්නේ අතන කොපි කරලා පේස්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරන්න පුළුවන් මේක උඩ ගිහලා ෆෝමියුලා රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කියලා බලලා ඊට පස්සේ මෙතන ඒක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න ඊට පස්සේ පේස්ට් කරන්න edit paste control V में shortcut key में control C control V හරි මේ වගේම අපිට ඒකම තමයි කරන්න තියෙන අනිත් ඒවාත් අනිත් ඒවා අපි දැන් මේ දකුණට යනකොට මේ අපිට මේ left side එක පේන්නේ නැති වෙනව නේද ඒක හදන්න පුළුවන් ඒක හදන්න මෙහෙමයි මේ freeze අපි කරන්නේ freeze කරනවා කියලා මම ඒක මේකම කියාගෙන යන්න view එකට ගිහිල්ලා option එකක් තියෙනවා freeze කරන්න freeze one row අපිට one row freeze කරන්න එතකොට අපේ months ටික තියෙන මාස ටික තියෙන first row කියන්නේ freeze one row එවන බලන්න එතකොට මේ අපි කොච්චර ස්ක්‍රෝල් කරත් උඩ ටික එහෙම තියෙනවා ඒ වගේ මේ column එකත් freeze කරගමුද ඒක ලේසි නේද freeze view freeze one column එක හරි ලේසි අපිට කොච්චර ස්ක්‍රෝල් කරත් මේ view එක වෙනස් වෙන්නේ නේ තියෙන freeze ඕක අයින් කරන්න ඕන view unfreeze freeze ගිහිල්ලා no freeze no rows කියන්න තියෙන no rows කියමු no columns කියමු unfreeze වෙනවා right excel වල තියෙන unfreeze කියලා මේ google වල තියෙන no rows කියලා right okay දැන් actual එක ගැන අපිට තාම අයිඩියාවක් නැති නිසා අපි මේක මෙහෙම තියමු අපි පොඩ්ඩක් මේ ඩේටා එකක් දාලා බලමු අපි හිතමුකෝ අපි ජුලයි මාසේ විෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අපි හිතමු අපිට යයි කියලා බජට් එක හිතන්න 5000 ඒකට 5000 යයි ඕගස්ට් වල අපි විෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් නෑ සෙප්තැම්බර් වල තියෙනවා 3000 විතර බජට් කරන්න මේ අපි හදලකොද අපි ප්‍රජෙක්් යාමන්ත්‍රගේ අහන්න ඕනේ ඒගොලන් කොයි මාසද කරන්නේ කියලා එතකට ඒවට සල්ලි ඕනන් අපි දැනගන්න මොන මාසදේ සල්ලි ඕන වෙන්න කියන්නේ තම මෙතන කරන්න එතකට අපිතුම් අපි දෙවනිම ඕගස් මාසේ ඉන්වර්මන් ප්‍රජෙක්් තියෙනවා ඒකට අපිට අපිටක් වැඩිපුර කෑශ් ඕනනා හ 9,000 බලම ස්ටේමට බජට එක ඉබේ ටෝට්ල එක එන හැටිනේද හරි පහසු රෝග සිලක බෝල් කරගම ට එක ටෝටල් රෝග නිසා එතකොට දැන් අපි මේකම තමයි කරන්න තියන්නේ මෙතන්ට ස්ටිමේට නම්බෙකට මෙතනත් අපි කරන්න තින්නේ ඇඩමිනිස්ටේටව එක්ස්පෙන්ස අපි ඩගට ප්‍රජෙට් එක්ස්පෙන්සනේ expenses දේ විදියමයි equal sum මතකනේ මෙතනදි කරන්නේ දාන්න ඕනේ මිනිමේටික් ඩිස්ටේට් තියෙන මේ තුන
සිලෙක්ට් කරා ක්ලික් කරා ඩ්‍රැග් කරා ඊළඟට ඒක කොපි කරලා පේස් කර කන්ට්‍රෝල් C කලා ඊළඟට ගියා shift ඔබාගෙන රයිටර් ඔබ shift කී ඔබාගෙන රයිටර් ඔබ රයිට් යන්න පුළුවන් සේ අතරලා කන්ට්‍රෝල් බාගෙන B ප්‍රෙස් කරන කන්ට්‍රෝල් B එතකොට මේ membership fees වලින් administrative sorry expenses ගැන අපි කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා membership fees ඒකත් එහෙමයි මේ income side එක equal sum drag කළා mouse එක ගියා අපි mouse එකෙන් කරලා පෙන්නනවා right එකලා copy කරලා ඔය ෆෝමියුලා කොපි කරලා මෙතන select කරලා එහෙම drag කරගෙන යන්න left mouse button එක බාගෙන keyboard එකෙන් හැමතිස්සෙම lazy ඒකයි මම keyboard එකෙන් කරන්නේ ගියා වැඩිනේ then control B paste එමෙතන paste හරිනේ ඒක formulas ටික හරි estimated formulas ටික හරි estimated formulas තුනක් තියෙනවා තුනම හරි අපි administrative expenses දාමු අපිට ඕගස්ට් වල මොකද ගෙවන්න තියෙනවා කියලා membership fees itemu 1,100,000 district dues 12,000 ඒ ටික තමයි එක්ස්පෙන්ස් අපි දැන් ඉන්කම් සයිඩ් එක බලමුනේ ඉන්කම් සයිඩ් එක අපිට බජට් කරන්න පුළුවන් අපිට අපි හිතමු අපි ෆස්ට් මන්තේ ජුලයි මාසෙම membership fees කී දෙනෙක් දෙයිද අපි membership fee එක 20,000 අපි හිතමු 10 දෙනෙක් දුන්නොත් 200,000 collect වෙනවානේ ඩොනේෂන්ස් උත් අපි දෙවනි මට ඩොනේෂන් එකක් අපිට හම්බෙනවා හම්බේ කියලා හිතමු අපි දැන්ට ගන්න බෑන එක ලැබුණොත් දෙන්නේ ෆන්ඩ්රේසින් එකක් අපි කරන්න හිතන් ඉන්නවා ඩිසෙම්බර් වල ඉතින් අපි හොයනවා හිතන්න ලක්ෂ 4ක් estimated ඉන්කම් එක මේ වගේ හදන්න පුළුවන් හරි ඒ වගේ අපිට ඊට පස්සේ අපිට ෆයින්ඩ් හදන්න පුළුවන් funds in hand funds remaining කියලා දාමුකෝ ඒ නම්බර් කොහොමද එන්නේ funds remaining එන්නේ කොහොමද funds remaining කොහොමද ගන්නෙ මේක සමාන වෙන්නේ මොකටද ඔව් මේකෙත් දෙකක් තියෙනවා මේකෙත් තියෙනවා estimate දෙකක actual එක නේ එහෙම නේද estimate කරපු funds මෙච්චර remain වෙයි කියලා බැංක් එකේ හරි treasurer ගාව හරි නමුත්
ඕකේ මෙතන පොඩක් ට්‍රිකී නේද මේ මෙයාලා මෙතන දැන් අපි රින ගණක් එනවනේ ඒකට හේතුව තියෙන අපි මෙතන කන්සිඩර් කරේ ඒ මන්ත් එකේ ඉන්කම් එකයි එක්ස්පෙන්සස් විතරයිනේ හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහනේ ෆන්ඩ්ස් රිමේනින් කියලා කියන්නේ අපේ ගිය මාසේ ෆන්ඩ්ස් ටිකක් මේ මාසෙට එනවනේ ඒතර කොහොමද ඒක කරන්න ඕනේ මේක මේ මෙහෙම විතරක් දාලා මදි නේද මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ ගිය මාසේ ෆන්ඩ්ස් රිමේනින් ප්ලස් මේ බලන්න හරි දැන් මේක අපි ඩ්‍රැග් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා කරන හැමතිස්සම ඊට කලින් මාසෙත් එක බලන්න එකතු කරලා මේක බලන්න මේකෙදි බලන්න මේ ෆෝමුලා එක බලුවොත් මේක පෙන්නනවා C26 එකතු කළා අග C26 කියන්නේ මේ C කියලා කියන ඊට කලින් මාසෙනේ ඒකේ 26 රෝ එක ඒ වගේ එක ගානට හැදලා තියෙන ෆෝමුලා එකනේ මේ බලන්න D26 E26 එතකොට මේ මාසේ ගිය මාසෙත් බැලන්ස් එක එකතු කරනවා මේ මාස වෙන ප්ලස් ඇන් මයිනස් ටික මේ තමයි ටෝටල් කැෂ් ඉන් හෑන්ඩ් යන්නේ හරිනේ ඕකේ දැන් මේ අපි ඉතුරු ටික දාගත්තා නම් හරි මේකට ඒතර අපි බජට් එක එනවා ගන්නට month by month breakdown එකත් එක්ක මේ ඊට අමතරව අපිට තව පොඩි දෙයක් කරමු මේ totals column එක තියෙනවනේ අපි මෙතන පොඩ්ඩක් හදාගමු මෙතන ඇත්තටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ total එක අපිට ඕනේ මේ මාර මේකේ total එක නෙමෙයි මෙතන ඒත් කමක් නෙමෙයි මේ total එක ගත්තත් වැරදක් නෑ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ right මේ total එක අපිට ඕනේ මේ month එකේ වියදම් ටික නෙමෙයි අපිට ඕනේ මුළු year එකේම වියදම් ටික ඒක ගන්න කොහොමද මෙතනට administrative මේකේ ඊළඟ column එකට එන්න අපි උඩ expenses එක දාගමු in projects equal sum suggest කරන B3 to M3 හරි නේද B3 to M3 එතකොට බලන්න B3 to M3 කියන්නේ හරි නේද B කියන්නේ mission projects 5000 අපි දැන් මේ ෆෝමුලා එක කොපි කරලා ඒක ෆොටෝම හරිනේ අපි මේක ටැග් කරමු ඊට පස්සේ ඒ ෆෝමුලා අපි කොපි කරමු මෙතෙන් control C කරලා administrative expenses ඒ වගේමයි estimated administrative expenses කියන උත්තරය. හරි එතකොට ඉන්කම් එකත් ඒ විදිහමයි නේ. ඒක කොට කරලා බේස් කරලා. මේ ලයින් එක අපි මේ බෝල් කරගමනේ ඒක ටෝටල් ලයින් එකනේ මේ බෝල් කරමු මෙතන පොඩි ඒක වැරද්දක් අපි කරලා තියෙනවා ටෝටල් කොලම් එකේදී ප්‍රීවියස් මන්ත් එක එකතු කරන්න ඕනේ මොකද ඒක ඔල්රෙඩි ටෝටල් ඒක නිසා මේකෙන් මම ප්‍රීවියස් මන්ත් එක අයින් කරනවා එතකොට අපිට නැත මෙච්චර ෆන්ඩ් රිමේනින් වෙන්න බෑ නේ බේසිකලි ෆන්ඩ් රිමේනින් කලින් මාසේ ගන්න මොකද මේ මාසේ කිසිමට මේ ඩිසෙම්බර් ජූන් එක තමයි ඊළඟ මාසේ ටෝටල් එකට එන්නත් ඕනේ ෆන්ඩ්ස් රිමේනින් නේ ෆන්ඩ්ස් රිමේනින් වැඩි වෙන්න බෑනේ ටෝටල් ගියා එතකොට ඒක අඩු වෙන එක අයින් කරලා බලමු
the funds remaining same. එතකොට දැන් මේක අපි දැන් estimated day වල විතරනේ කළේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි progress වෙනකොට actuals උත් එනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු දැන් ජූලයි මාසේ අපිට ජූලයි මාසේ estimated CO actual මෙච්චරයි estimated funds remaining මෙච්චරයි. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් අපි හිතමුකෝ අපිට ඕනේ මොකක් හරි මාසයක estimated එක අපි ගම මෙන්න මේකද actual එකක් දාගෙන යන්කෝ actual එක එන්නේ මෙතනින් නෙමෙයි actual එක මාසේ ඉවරා අපි දැන් ජූලයි මාසේ ඉවර වුණාම අපි බලමු අපේ administrative expenses මොනවද තිබ්බද කියලා. administrative expenses අපිට රුපියල් 1000ක් තියලා වුණා. වෙන්න පුළුවන් නේ. බජට් කියලා තිබුණේ නමුත් ඊළඟ කරන්න වුණා. අපන්සියක් 1000ක් කියලා. අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක්ස්පෙන්සස් උනේ ඇත්තටම අපි වියදම් 5000ක් බජට් කරලා අපිට ඇත්තටම ගියේ 3000යි. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඒකට බලන්න අපේ මේ funds remaining එක අපි ෆෝමියුලා එක හදමු. මේකේ ෆෝමියුලා එක එන්නේ මේකම කොපි කරන්න පුළුවන් නේ. මේක මේ පල්ලට කොපි කරලා බලමු. -4000. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි actual income එක දැම්මේ නෑනේ. actual income එක අපි plan කරා 200,000 අපි හිතමු අපිට ඇත්තටම ආවා 120,000. අනේ එතකොට මේක 110ක් අපිට actual එක funds remaining වුණා. තේරෙනව නේද? මෙතන මේ කලසුත් හදාගෙන ෆොන්ට් කලර් එක හදාගෙන යන්න. French කලර් එක නම් මෙතෝඩස්. ඩක් ඩාක් එක පීරෝයි. මෙතන අපි අලකම අපිට කෙලින්ම රෝ එකම අල්ලන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ කෙලවරෙම ටච් කරා නම් මුළු රෝ එකම අහුවෙනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපිට තියෙන conditional formatting කියලා එකක්. conditional formatting කියලා කියන්නේ අපිට යම් කිසි වෙලාවකදී විතරක් අපිට මේ පෙන්නනවා color format දැන් මේ මෙතන formatting තමයි static නේ. අපි දැන් මේක orange color කරාම ඒක orange colorම තමයි දිගටම. ඉතින් අපිට මේක orange එක red කරන්න ඕනේ, black කරන්න ඕනේ, එක එක condition උඩ. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒක conditional formatting කියලා. මේකට අපි බලමු අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ මේ formula එක මෙහෙට දාගෙන යන්න කියලා. check කරගෙන. ඒක actual number එක. actual 0 එන්නේ මොකද හේතුව අපි මේ actual දීලා නැහැ කීයක් හම්බුණාද කියලා. අපි තමු මේ ඊළඟ මේක හදන්න. sorry මේක හදන්න ඕනේ function meaning මේකත් අර විදිහට හදන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදන්න ඕනේ. sorry මේකයි copy වෙන්නේ. මේක ඉස්සර copy කරලා මෙතනට මම අන්ඩු කරනවා. දැන් මොනේ කොපි වුණා දැන් මූව් වුණා. මම ආයෙ අන්ඩු කරනවා. මෙතනින් අන්ඩු කරලා මේ ෆෝමියුලා එක කොපි කරගමු දැන්. කොපි කරලා ඒකයි ඩ්‍රැග් කරන්න. එනේ මෙතන අර ප්‍රීවියස් month එක එන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙතනට යනකම් විතරයි. මෙතනදී මේක ගන්න ඕනේ.
මේකට මේක ටෝටල්ස් දාලා නැහැ ඒක. ඇක්චුවල් දාලා නැහැ නේ ඒකයි. ඇක්චුවල් දාන්න ඕනේ. එකක් එක වෙනකොට අනිත් එක තමයි අපි මෙතන ඇක්චුවල්ස් කොපි කරලා නැහැ. ෆෝමියුලා එක දාලා නැහැ මෙතන. ඒක දාන්න ඕනේ මෙතනට ඇක්චුවල්ස් දාන්න බෑ. බස් මෙතනට දාන්න. වැඩක් කරාම හරි. අපේ 25ක් වෙනවා ඇක්චුවල්ස්. මේ ගන්න ලොකු ගණනක් වගේ නේද? 10 million 1 million පෙන්වනවා මේකනේ 1 million ආවේ කොහොමද ඉච්චරෙන් බෑන්නේ. ඒක වගේ මේක ඉන්නේ සම් n දාන මේ n දාන මේ 22කට එකතු කරලා මේ ඩබල් එක කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. n දාන මේ n 22 n දාන මේ 22 කියන එක මොකද්ද මේ ඒක වැරදිලා නේ. දැන් ඇත්තටම එන්න ඕනේ n 18 ඉඳන් n 21කට මෙතන එන්න ඕනේ ඇක්චුවල් එකට එහෙම අදාළත්වයක් නැහැ. ඇක්චුවල් එකට ඇත්තටම එහෙම ගන්න බෑනේ ඇක්චුවල් එක අපිට වැරදුනා. ඇක්චුවල් එකට උඩ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇක්චුවල් එක අපි ටෝටල් කරන්න ඕනේ මේ පැත්ත. ඒගොල්ලන්ගේ මේ රෝ එකේ ටෝටල් ගන්න ඕනේ. අපි උඩින් එක හදන්න උඩක් ගන්න. ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්සස් එන්නේ ඇත්තටම ඒකට බජට් එක සම්බන්ධයක් නැහැ නේ වෙන මේ ටික. මෙතනත් ඇක්චුවල් එන්න ඕනේ. මෙතන ඇක්චුවල් එන්න ඕනේ. ඊරෝ එකේ තියෙන ටෝටල් එක. හරි දැන් ටෙලි වුණා නේද? දැන් කලින් මාස ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ස් මයි ටෝටල් එකට එන්නේ ටෝටල් ෆයිනල් ඉයර් එකේ ෆයිනල් බජටඩ් කෑෂ් ඉන් මෙච්චරයි ඇක්චුවල් මෙච්චරයි ෆන්ඩ්ස් රිමේනින්. ඒකට හේතුව අපි ඇක්චුවල් ඉන්කම් දාලා නැති නිසා. ඒකට අපි කලින් කතා කරකට ආයෙත් මේ ඒකේ කතා කළේ කොහොමද කන්ඩිෂන් එක උඩ බේස් කරගෙන මේ ෆෝමැටින් කරන්න. උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ අපේ වෙන මේ මොකක් හරි මාසෙක අපි හිතමු අපිට මෙම්බර් ෆීස් අපි බජට් කරා නේද ගෙවන්න ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්ස් එක මේ මෙතන 100,000 ගෙවන්න හිටන් හිටියේ කියලා. එතකොට අපි ඉන්කම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා $12,000 estimated fund එක අපි estimate කරලා තියෙනවා income එක C22 plus B26 මේ පැත්තෙන් එකක් තියෙනවනේ මෙතනින්. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු අපිට මෙන්න මේ එක්ස්පෙන්ස් එකක් තියෙනවා මේ ගිය මාසේ කරන්න තිබුණ ඒක ඕගස්ට් වල කරන්න තියෙන මෙම්බර්ෂිප් ඉන්ටර්නැෂනල් ඩියුස් අපි හිතමු අපිට එනවා ඔෆර් එකක් ඒක කලින් මාසේ කළොත් ඒගොල්ලෝ අපිට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා කියලා. එක්සැම්පල් එකක් හිතමුකෝ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒතර ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක අපිට කරන්න වෙන්නේ කරන කලින් මාසෙදී. දැන් මේ ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් මේ 1000ක් ගාලා දෙනවනේ. මේ 1000යි මේ 100,000 අපි මේ මාසේ කරනවා. හිතමු නිකමට. එතකොට 101,000 අපි ඇත්තටම එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක
කරනවා. අපි පොඩක් මේ වෙනස් කරනම දැනට පොඩි පොඩ අපි ගාන හදාගෙන මංගේත මෙතන අපි දාමු බජටඩ් එක්ස්පෙන්ඩිචර් 150,000. එතකොට මේක 151,000 තමයි අපි ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක. 1,000 එක කලින් තිබුණ නිසා තමයි 1,000 ආවා. නැත්නම් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මෙතන අපිට පේනවා මේ ඔක්කොම නෙගටිව් වුණා නේද? නෙගටිව්. මොකද හේතුව අපි බජට් කරේ එක්ස්පෙන්ස් එක කරන්න ඕගස්ට් වල, නමුත් ඒක අපි අතන ජුලයි වල කළා. ඒක නිසා මේක නෙගටිව් වුණා. දැන් මේ වගේ බලා ගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ ලයින් එකම සිලෙක්ට් කරලා අපි දාමු කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටින් එකක්. නම්බර් එක නෙගටිව් වුණොත් අපිට රෙඩ් කරලා පෙන්නන්න කියලා. අපිට එහෙම දාන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ. අපි ඒකට කරන්නේ අපි මේ රෝ එකම සිලෙක්ට් කරලා අපි රෝ එකටම දාන්න ඕන නම් රෝ එකම සිලෙක්ට් කරලා යන්න format conditional formatting. එතකොට එනවා මෙතන අලුතෙන් වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඒකේ කියන්න අපිට එයා ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා අපි සිලෙක්ට් කරපු රෝ එක සෙල්ස් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා format rules. ඊට අහන මුලින්ම මොකද රූල් එක මොන කන්ඩිෂන් එක බේස් කරගෙනද based on what condition are we going to change the formatting? That's the question we are asking. So meter is not empty right now. You can see this is a drop down. You can open the drop down and see what and select the exact condition you want. Mulling in the these are text based conditions, then date based conditions, then number based conditions. So in our case we want to make sure that if it is something less than 0 we want to show it in red. So then it should be less than condition. So I will be selecting that less than. Then I have to mention the number. Less than what? Less than 0. Then do what? Then what is the format? He is asking what should be the new format. So I would say font color, text color. We'll say we want it in dark red. Like that. Then we say done. You can see it's already appearing in red. So it also got what you call background. So let's see if you want to change it. So we'll go again, select same rows and go to format, conditional formatting. Select the rows, format, conditional formatting. Okay, it's already there. When open it up, you can see that you can see there is a fill color also applied. So if you don't want this fill color, you can say select it and uncheck. Uncheck. Or we can say none. Sorry, you can say none. You can see the fill color got removed and then say done. Now what you see here, the font is now appearing, numbers are appearing in dark red. So let's say we got the estimated actual income did come on the following month. So which is basically membership fees. We are expecting 200,000. We got only 150,000. So balance 80,000 we got here in the following month. Let's say. See what happens. Immediately you can see that this become a positive number, actual funds remaining, and because of that the number, the red color got disappeared and it will appear on the standard static formatting. ඒක හරිය නේද? conditional formatting වැඩ කරන්නේ මේ conditional formatting කියන්නේ අපිට condition එක base කරගෙන dynamically අපිට update කරන්න පුළුවන් ඒකේ color එක, ඒකේ background color එක, font color එක හැම දෙයක්ම change කරන්න පුළුවන්. So as we saw just before. ඒක හරිය නේද?
හොඳයි අපි දැන් බලමු අපේ අපි සේව් කරපු Google Sheet එක ආයෙ හොයාගන්න කොහොමද ඒකට modification එක කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. How we can find our sheet as well as how to modify it, right? Because if you're using it for good, we will have to make changes to it so that we can keep using it, right? So let's see how we can find the sheet we saved. So we'll first go to the same place, sheets.google.com, sheets.google.com. From here we can you might able to see it up here, reason under reason spreadsheets. If you don't find it, you can search for it. We get it for budget, right? Budget. Other products annual budget 24-25. Let's click on it. So yeah, this is the file, right? So now how we can make sure that it is at the right location, because at the time of creation we didn't pick a place to save it. So you might want to move it to the right place. So move the file, because right now we don't know where it is right now saved. It is saved somewhere for sure, but we don't know exactly where it is saved, right? So you might want to move it to your right folder. So to move the file, you can click on file, move, make a copy, or basically move. You don't want multiple copies to in different places, so that you don't know which version is the correct version, right? You better to keep with one place with one name and keep using it. So we'll move it. So right now it shows the current location as my drive. So it has been saved in the root at the very top. But we don't move it to a folder. So I'll move it to a folder. Double click here. Nice. For the paradise. Then 24. No, there's one more. Sorry. Spreadsheet workshop. Yeah. This is where I want it to be. My drive landscape is spreadsheet workshop. So I will move it here. Yeah. It says has been moved to my drive spreadsheet workshop. So if you want to see that, you can go to separate tab, say my drive, sorry, Google Drive. Google Drive. Google Drive. Make sure you are in the right login. Yeah. It's a DSPP. Spreadsheet workshop, right? Sorry. Let's go back. Spreadsheet workshop. Yeah. Now this is the file. The file, right? So if you want to sort the file by the date, you can click here. So you can see it's a last modified, right? Owner, name, owner, file size, and under last modified, you can click on it. And see sort by last modified. Just click on it again. So it's right now ascending order. So let's make descending order. Reverse order. Latest files are at the bottom. So you want to make sure. Let's say you want the latest file on the top. Just click on it. See, the latest file will come here. Right? That's how you do it. Right. What if you want to share it with someone? If you share it with someone, you can come here. There are many ways you can do it, but this is one of the easiest ways. Come to the Google Drive, right here, drive.google.com. Okay, locate your file.
You can search for it here. Okay, to file. Then you can click here. So you can use the three dots here. Just click on it. There are multiple options here, right? You can open with many things. You can open it. You can download it as a file. You rename it. You can create a copy of it. You can share it. There are two options: share, copy link. So these are the two options. Right now it is saved in the Google Drive. So we call it a cloud. Share on saved in on cloud. So you can either share a link to it, or well, you can add people so that they can also access it. If you click here, you can simply add people. I just shared it. See, you can type people's name here and make sure that they can get access to it. Right. So there are multiple ways that you can share it with. Let's say share it with enterprise system. Well, you can mention what's the role. Whether it's a viewer, commenter, or editor. Viewer is will have only read only access. Right? They cannot make any changes, but they can just see it. Commenter can both view and add comments to it. Right? Their feedback to it. Editor has a full rights. They can not only view it, they can also change the file or modify the file content. So based on what they want to, you can select the role, add a message. You can add a message. You can click on send. This will also give you a link to the file. Like if you want to, let's say you want to send it in WhatsApp or something. You can click send a copy. This will also send an email to them. It will send an email once by Google. You notify them, but you can see if you have the link. You can copy it in WhatsApp, paste it in WhatsApp, and send it like that. So this way you are giving access to the same file. Remember, right? You are not giving copy. But if you want to send a copy to them, like we did last time, you can say download it, create a copy, and then share a copy. That way, your file is not cannot be modified by anyone. They will have a copy of it. That the two files are not really connected. Those are two separate files in that case. But what we did right now is share the same file so that you can collaborate. You can see what others are changing, and they can see what you are changing. This is a more of a collaborative mode, sharing in more collaborative mode, and the other is like sharing a separate file. Which is also some time we need to do that as well. Okay, great. So now we have moved it to right place. Now we know how to share it. Now let's make some modifications to it. Let's open it. Okay, this is our file. Let's say we want to add some format into the numbers. Let's say you don't know how to do it. Let's assume, right? You want to have a comma, thousand separator. Like after last 3 digits, you want to say a comma in the number, like thousand separator, right? Like 1,000, 2,000, two comma 3 zeros. You don't know how to do it. So let's see. Let's figure it. Try to figure it out. Right. Okay. Now let's do this. Now you might say it's something related to format, right? Remember, it's a formatting thing. If you click on format, you might be able to find something. Okay, it's just number, automatic, plain text, number. Okay, let's see. There's a number format with some thousand separators. See, you can see it here. It might work. But it has some decimal point as well. Let's try with that. Just click on any number 5,000, right? Let's click on this number. Go to format, number, and select the first number.
maybe dropped if you can do, yeah, can't do anything. Because I changed it in Excel, that's why they are saying okay. The change, right? See, it got updated. It got updated, but it has no zeros. But let's say we don't want to see zeros. We only see the thousand separator. So let's go back to format. Then maybe we might find something without the numbers zeros. Okay, here a currency rounded, a rounded number, and it will add a dollar sign though. We don't want dollar sign. Financial currency, custom currency. Okay, let's go to custom number format. Custom number format. Here it says, here we can see a sample, right? This is exactly what we want, right? 1, 2, 3, 4, something like that. Click on it, apply. Yeah. So if you want to apply it to the entire sheet, you can select the entire. You can select row from here, right? Select a row from here like this. You can select any row. If you want to say select number row number 10, I'm here, select here. You can see column number G, you can see, you can click here. If you want to clear the entire sheet, you can click here, the corner. Then change the format. Format number, custom number format. We just selected this one. Still do it. Apply. I just double click on it. Yeah, you can see that you can the number is coming now appearing. Okay. Now let's say we want to modify it, our budget. Let's say we want to add some more categories. Let's say we want to add one more category, expense category, administrative expense category. Let's say we will be doing our charter ceremony, right? So let's add it as an expense category. Now what we want to do is like when we add a new category, we want to make sure that our formulas still work. Let's say this formula is some totaling is from C11 to C13. C11 to C30. So these three rows are getting total here. But if you add something, how you do is you will insert a row first. Insert one row above. Then you can edit. Let's say charter. Came in different colors, so you need to remove the color. Just click on it. Go to font. Let's say reset or black. Just remove the bold as well. I need to do. Now we added charter. Now we want to check whether our formula got updated. Previously it was C 10 to 13 previously, right? Now let's see. So 11 to 13. Now it is from 11 to 14. Right? So it is now considering this additional row. Okay, let's say our budget is happening charter ceremony around April. Budget something like how much? 200 sounds, so let's say. Let's for so it's a new expense we just added. It's made our budgeted expense 200,000. Let's see what will happen to our estimated cash in hand. It got reduced by in the month of April. You can see that its estimated budget funds remaining we just got reduced to 207,000. Let's say we will have some income as well from charter.
not only expense. If that is the case, you can add the income category as data as well and mention that number here, right? Let's say you're going to do some more projects towards the end of December. Some will budget some more projects. How much funds remaining? We have around 200 to 1000, right? So we are looking at only estimated right now. We don't have actuals for December, but we see these are only projected numbers, projected actuals. This is current actuals as of today. And by the way, so this number is also incorrect, right? So we cannot total the funds remaining. Funds remaining is anyway a running number. You cannot total it, so we should not have any value here. So I'll remove it. Even if we fixed it last time, I'll remove it because the funds remaining we cannot total it, add it up by category or by month. Either all other numbers you can total up, add it up, but funds remaining you cannot. It doesn't make sense, right? That's why. So here you can see expense category. You can total it up here by expense category. How much? What is the annual budgeted expense for vision projects? Here you can see 40,500. Someone asked, right? I mean, we have the numbers. And what is the estimated expense out for the month of January? You can see that here. It's here, right here. What's the total estimated number for the expenses for the entire year? You can see it here, 31,000. Similarly for administrative, how much is the total expense you plan? 160,000, and this is the month-wise breakdown. And how we will spend it? 160,000. This is how we will spend it. Different months. Okay. So if you are treasurer, you need this information in it. So you will know by every month how much you need to have collected, so that how much you need to spend. So you can be within the range. Okay, I want to show you one more thing. Let's say your file has changed for some reason and you don't know how to recover the file. For example, let's look at this example, right? You can see there is an error coming here. Now it says that function add parameter to expect number values, but it's a text and cannot be connected to a number. So some error, right? Let's say we can't figure out how to fix that. But you know this was previously working before. You can try undo, right? You can try undo here. You might try it a couple of times. Seems like it is not working either. Now there is another way to recover file. Each time you see this is saved in cloud, right? We don't intentionally save the file. It gets saved each time you somebody make a change. It gets saved. In this case also those. So what we need to do is we need to go to the last saved version. So we need to go to the last working version, right? Last working version. So how to figure out that is, let me show you. Go to file and come to version history, right? You can see version history. Version is if you make a change, it gives a new version. See, so let's say, name current version. See version history. So let's go to see version history, right? It will show you each time this was changed. So today is January 30, so I'll click here. What you see at the top is current version, right? There seems to be a lot of other version. It's opening. There are a lot of versions created on the 30th today. Now let's look at one of these versions. This is the one of the closest version to 99. This is 29. Last version is I see 6:14 AM. 12:21 PM is the current version. Just before that we have I think 6:14.
614 version, shall we look at it? Okay, so it is working, right? 614 version has values. It has somehow got change between 614 and 1221 p. So 1210 p is the current version is which has the problem. What we need to do now is we need to restore last working version. So last working version is this 614A. Let's see here. Restore this version. See, if not, you can make a copy of it. But I'm going to restore it. Let me click on it and restore. But what will happen is you will lose anything you did after that. Anything you did after 614 will be lost, right? But I can't remember I did anything on this sheet. I worked on some other thing, but I did not work intentionally on this workbook. So I'll restore this version to the previous version. So it will say your current document will revert to the version of today at 6:14 a.m. and I think you cannot revert it back. Let's see. Yeah, file is now reverted. Your current version is now reverted to the last working version. It was 6:14 a.m. See, let's look at the some of the other work. Charts are there, right? All good. This is not needed. Delete. If you can delete a tab like this. Disappear tables we tried before, so I'll remove those. These are not needed. Okay. Now we got the working version ready to go. Now we want to do one final thing. So we want to make sure that let's do some visual in guideline to people. What are the fields that they can change, and what are the fields they should not touch, basically, right? So fields that they can change. Let's say there are budget planning numbers. There are actual numbers. So planning numbers. Let's give them from these numbers also all are planning values. So you can change this. No worries. All of this can be changed. So I'm going to highlight them in one color. Actual numbers will highlight in another color. Up to this point, these are planning numbers. So you can change this. If you want to plan it, you can change those. I'll highlight it in one color. Let's say yellow. Yeah. These numbers you can edit. And also these numbers. Similarly, right? These are all expenses. You can change those. And then you have those are project expenses. Then you have administrative expenses. By the way, these are budgeted numbers. Budget numbers, so that you have to the plan numbers, not the actual numbers. This will not be we will not be changing them regularly, but when you're planning, you can change this number. So that's why I highlighted them in yellow. Then we have a few more budgeted numbers which are income. Right. Right. Those are the only budget numbers, planning numbers. Then we have actual numbers. So actual numbers you are free to change anytime. We're supposed to change actual numbers every month, right? Because every month we will have new actual number for under any category. So we have actual project expenses, actual administrative expenses, and actual income.
is actual that administrative expenses. Sorry, not this. Should be black, I think. Font should be black. Field color should be green. Finally, actual income from month July to month June. Income. So green numbers are actual numbers, actual income or actual expenditure, and yellow number are planning numbers. Others are you are not supposed to change. So we'll give some guidelines somewhere, maybe at the bottom. So what are the values we have? Colors we have. We have green. We have yellow. Right. So yellow are and values. Yeah. Right. So just a guideline for the people who are using this budget sheet. Okay. So good. I think we can have this budget ready so that you can get the best use of it. And you can also suggest. You can talk to your show this to your board, and maybe they will suggest some more improvements. As I said before, the template is your creativity. Excel is only doing some formulas, right? It will work behind the scene to give you the actual numbers and pure tables, insights, and everything. Those are Excel. Budget is your design. It's on your own property. All right, cool. Thank you. අපි යන data analysis වලට data analysis කියන්නේ ඇත්තටම කොහොමද graphically අපේ data ටික present කරන්න කියලා. ඒක හරි interesting. අපි ඒ කියන්නේ charts එහෙම කොහොමද ගන්න කියලා. අපි යන්නේ මේක දැන් ඊළඟ අපේ tute එකේ ඊළඟ එකට ඇත්තටම යන්නේ. charts. Data visualization with charts. So මම tute එක ඔයගලන්ට දෙන්න මේකේ අපේ අදසෙන්නේ පස්සේ ඒක go through කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒක හරි ලේසි. මේක අපි හිතන්න අපිට බලා ගන්න ඕනේ vision projects වලට අපි එක එක මාසවල කොච්චර වියදම් කරාද කියලා. අපි ඒක බලන්න ඕන. අපි කරන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා select කරගන්න අපේ months ටික. July, August, September, October, November, December. up to March. ඊට පස්සේ vision projects වල select කරන්න ඕනේ. कंट्रोल प्रेस करगत्ता मग कंट्रोल प्रेस करගෙන මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා insert chart. vision projects versus category. vision projects වලට කරපු expenses July වල 5000, August වල නෑ, September වල හරියට බලන්න numbers. අමාරුද මේ chart එක හදන්න? ලේසිනේ. ඒක මාර ලේසි වැඩක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි online chart එක move to home sheet. ඒ chart එක වෙනමම sheet එකකට යනවා මේ. මේකේ recording එක දානවා නේද අපිට මේ download කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. මම recording කරනවා. දැන් record වෙනවා මේ ටික. හරි ඕකේ. දැන් ඒක අපි move to on sheet කිව්වම එයාට වෙනම tab එකක් එයා හදා ගන්න මේ. මේ chart එක එලිමන්ට් tab එකකට පෙන්නනවා. අපි තව chart එකක් ගමු. තව chart එකක් මේ ඔක්කොම ටික අපි ගමුකෝ. ඒකේදී අපි කරමු month එකයි vision health and environment තුනම. එමනම් අපි drag කරනවා මේ ඔක්කොම ටික. category එක කියලා. title එකත් එක drag කරලා browse ටික දාලා drag කරලා insert chart.
එතකොට පෙන්වනවා මේ මෙතන පෙන්වනවා මේ මාස ටික මෙතන පෙන්වන්නේ. ඊට වෙනනේ මිෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට කොහොමද වියදම් කරලා තියෙන එක මාසේ සේල්ස් වලට කොහොමද එන්වයරන්මන්ට් වල කොහොමද කියලා. කලර් එකෙන් පෙන්වන්නේ මන්ත් එක. දැන් අපිට මේක සමහරවිට අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් විදිහකට කරගන්න. අපි හිතමු අපිට ඕනේ මේ ඇක්සිස් එකට මන්ත් එක ගන්න මේ ඇක්සිස් එකට අපි ගමු කලර් එකෙන් අපි ගමු type of project. ඒ කියන්නේ මේ ඇක්සිස් data මාරු කරගන්න ඕනේ. එහෙමත් පුළුවන්. අපි edit ගිහිල්ලා edit chart already column chart මේ ටික හරි data range එක x axis එකේ තියෙන expenses series එකේ තියෙන්නේ මේක තමයි මාරු වෙන්න ඕනේ. edit switch rows and columns කියලා අපි ඒක try කරලා බලමු. හරි ගියා නේද වැඩි. මේකේ කරන්නේ month එක පෙන්වුවා මේ rows විදියට මේ x axis එකේ මේ කලර් එකකින් වෙන් කළා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමුකෝ අපි දැන් මොකක් හරි මාසයකට ප්‍රොජෙක්ට් දෙකක් දාමු. මෙතන හිතමු මෙතන month of September අපි දාමු health project එකක් තියන් විදන් කරා 1500 දැකද ඒ ලයින් එක අපි දෙසැම්බර් වල අපි ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුනම කරා කියලා හිතමු. විෂන් වලට 1000 එක දෙක ඊට පස්සේ එන්වයරන්මන්ට් වලට අපි කරා කියලා 3000 ඒ තුනම පෙන්වන්න එක. හරි නේද? මේක මාර යූස්ෆුල් වැඩක්. මේ එතරම් ඒ කාර්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට ලයිව් chart එකක්. data update වෙනකොට immediately ඒක පෙන්නනවා කොහොමද reflect කරලා. හරි නේද? ඒකත් move කරමු move to on sheet. එතකොට එයාට හම්බ වෙනවා එයාගේම sheet එක. හරි නේද? right. okay. ඒක තමයි that is visualization. Finally let's work on another analytic tool which is called pivot tables. pivot tables කියලා කියන්නේ අතරම තව ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. අපි බලමු මේකට pivot එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. visualization එක view එකේද ගිහිල්ලා ගත්තේ? ඔව්. view no sorry insert chart. insert chart. ඔව් insert chart. ඒක කරනකොට අපේ cursor එක අපේ data වල තියෙන sorry අපිට ඕන data ටික ඉස්සෙල්ලා select කරලා ඉන්න ඕනේ. Okay, now we have come to our last two topics for today. One is filters, the other one is pivot tables. So we'll start with filters. Filter කියන්නේ මොකක්ද? Filter කියන්නේ අතරම මොන හරි පෙරලා ගන්නවා කියන එක නේද? Filter. මම මේකට data sheet එකක් හදාගත්තා. pivot table data කියලා අපි ඒක open කරමු. Right. මේක තමයි table එක, data set එක. මම පොඩ්ඩක් මේක zoom කරලා බලන්න. alright, so මොනවද තියෙන data? මේ data දිහා බලමු. company name, order number, customer, product, quantity, price. මේක පේන විදිහට මොන හරි order information වගේක් නේද? order එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක B2B වගේ business to business order එකක්. ඉන්නේ company එකකින් urban right කියලා company එකක් විතර ගොඩක් තියෙනවා. bold 9 meta creations of companies ගොඩක් තියෙනවා. ඒ company එකක ඉන්නවා customers ලා. ඒ මේ company එකේ contact person කෙනෙක් කවුරුනේ? ඉලිෂා එමා එහෙම කියලා එහෙම කියලා ඉන්නෝනේ. customers ලා ඉන්නවා ඒ company එකට. customers ලා ගොඩක් ඉන්නවා. customer කෙනෙක් contact person කියලා ඉතනවා. ඒ order number එකක් තියෙනවා. හැම order එකම unique order number එකක් තියෙනවා. 66.30 ඉඳන් කොච්චර තියෙනවද මේ? ගොඩක් තියෙනවානේ. 500ක් විතර ගොඩක් තියෙනවා මේක. බයිද අපි කොහොමද ඔය table එක යටටම යන්නේ?
ලෙස් කරන තින කටෝල් ප්‍රෙස් කරගෙන ඩවන්න නොග තයි ප්‍රෙස් කරන කටෝල් ප්‍රෙස් කරන කටෝල් ප්‍රෙස් ඩවන්න ප්‍රෙස් ලාස්ටෝක න පන්සස්සු නොමේ ඒ කටෝල් ප්‍රෙස්කම් අපරෝ ටැප් කරා උඩට මේනවා ෆස්ටෝකටනවා සෝ පංචි ගන රෙකෝඩ් තියෙනවා ඉටස තියෙන පොඩක් ටයි් පොඩක් විමෙන් ටයිප් සිම්පල් වයි type t-shirt women type t-shirt simple black ඒ පොඩක්ම ගොඩක් කාල මේ clothing store එකක් වගේ නේ leather bag laptop bag black laptop bag red එක ප්‍රොඩක්ට්ස් අරගෙන තියෙනවා කවුරු හරි කස්ටමර්ස්ලා ඒ shop එකෙන් ගත්ත orders තියෙනවා නේ orders 500 ගන්නක් තියෙනවා එතකොට මෙතන තියෙන මොකද්ද මෙතන අපි ආයෙ මතකනේ ෆ්‍රීස් කරපු එක අපි ෆ්‍රීස් කරනවා අපිට ලේසි නේ ෆස්ට් එක ෆ්‍රීස් කරනවා කොහොමද ෆ්‍රීස් කරන්නේ view freeze one row අනේ first row freeze one මෙතන products එතකොට ඊට පස්සේ quantity මේ product එක කීයක් ගත්තද අන්තිමට තියෙනවා unit price එක එක price එක කීයද unit price one එක අප්ඩේට් කරමු unit price එක තියෙනවා අපිට ඕන්න හිතන්න අපිට හදාගන්න වෙන මේ ඉන්වයිස් වැලිුව එක ඕඩ වැලිුව එක අප ෝඩ හදන්න පුළුවන්නේ හදන්නේ කොහොම ෝඩල ගන්නේ quantity into unit price නේ කොහොම ෝඩල හදාගන්න මෙතරින් ෆෝමිල කොහොම ලියන්න equal ගල්න පටන් ගන්නට ෆෝමිලස් යනවා quantity මේ select කරනවා මෙතන e2 multiply කියන්නේ අපේ star sign star ලකුණ f2 මේක උඩ ලින්ක් කරන්න enter press කරන්න ඒක fill වෙන විතර එයා suggest කරනවා ඔක්කොටම දාන්නද කියලා මේ එයා suggest කරනවා ඔක්කොටම මේ ෆෝමියුලා එක ඇඩ් කරනවා අපි මෙතන clears කියවනම් ඔක්කොටම ඇඩ් වෙනවා එහෙම නැත්නම් අපිට එන්නේ ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න එක ඔක්කොටම එක හදලා හරි අපිට 1000 separate එක දාගන්න මොකද කරන්නේ මතකද අපි මේ කොලමට දාගන්න ඕන 1000 separate එක කියන්නේ කමා එක select කරා කොලම් එකම select කරා format number එක අපිට අදාළ format එකේ තියෙන sample දීලා තියෙනවා ඒකෙන් select කරන්න තියෙනවා මේ පලන හරින අපිටනේ දශමත් එක්කර ඉන්න අපේ මොකද unit price එකේ decimals තියෙන නිසා මේ option එක හරිනේ අපි sorting උත් කරමු ටිකක් බලන්න so අපි කලින් කරපු ටික මතක් වෙන්නත් එක sort කරන්න අපි හිතමු අපිට අපි sort කරන්න ඕනේ order value එකකින් order value එකකින් අපිට ඕනේ ලොකුම order එක උඩට ගන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ මේකට කොහරි කර්සර් එක තියෙන දාවක data sort sheet by column D අපි දැන් D එකේ ඉන්න නිසා එයා column D එක තමයි පෙන්වන්නේ අපි column G එකට යමු data sort sheet by column G A to Z ද C to A ද අපිට ලොකුම එක උඩට ඕන නම් අපි දාන්න ඕනේ C to A නේ Z to A right අපි data ටික sort කරන්නේ වැඩිම එක තමයි උඩ දෙන්නේ පොඩි වෙලක තමයි යට මැත්තේ control down එක කරලා බලමු ආර්සි එකක ඩොලර් සරි මොනවද වෙන්නේද එක ඔරේද යටම තියෙන්නේ control up arrow එක උඩට now let's try to add a filter okay filter එක ගන්න කොහොමද filter එක ගන්න මෙහෙමයි
අපේ කසරක ඩේට උඩ තියෙද්දී අපිට තියෙනවා ඩේටා වෙන එක ෆිල්ට පේත් ෆිල්ටි ඔක්ෂන සයිනම මේ පුඩිලයක් වගේ පෙන පනලයක් වය දැස්ස ෆිල්ට පේට් ෆිල්ට අපි කරමු වන් පේනවද මේ අර ෆිල්ට සයින් එක මේ හැම කොළම එකම දැන් තියෙනවද ඉගේ අපි ඩේට ෆිල්ට කරන පුළන්ගේ හයිලයිට ඩේට ගත්ේ එක අපි උදාරනකතර අප ෆිල්ට කරම ෆිල්ට කරම අපිට ඕනේ බන් රයිට් එක ඕඩස් නොද කියර බලන්න විතරක් ඕඩ බේනාව බලන්න ඕඩ බන් රයිට ඕඩ සිතර ලිතන්න අපි ෆිල්ට කල ගන්නවා එක ෆිල්ට එක තේරු මෙතන අපි කම්පන එකට ඇවිල්ලා කම්පන නේම් කියනයට මේකොට ක්ලික් කර එක මෙතම වැලිස්ටික පෙන්න්න මේ අපිට ඕනේ බන් රයිට තරක් ගන්න බන් රයිට කියල අනිති අන්සිලෙක්කාන හන ටැප්පරලිව ඕකේ කරන්න ඕකේ ඔබන බනටේ ඔඩස් විතරක් තමයි දැඟන්න ඕබනට ොඩක් කිවල අරන් තියෙනවා ඉතර ඒඩ තමයි ෆිල්ට එක වැඩ කරන අපිට දැන් ඒබනයිට් එක අපි බනයිට් එක අපිට බලන්න ඕන කියලා ඒම ඕඩ කරපු ඕඩස් වනත් තින්න කියලා ඒ විතරක් ෆිල්ට කල ඔන්න අප එහම් ඇවිලා කස්ටම කියන එකට ඇල්ලා ඩිලිෂයයින් කරලා අම තියෙන්න්නල්ලා ඕකේ කර බන් ලයිට් එකේ මාගේ විතර ඕඩ ෆිල් ඕඩ ෆිල්ට ඕම ඕඩ කරපු ඕඩස්ටි විතරක් පෙන්න්නවා නේද ඉසබ හිතම අපිට බලන්න ඕන කියලා බන් ලයිට් එක එම ඕඩ කරපු ඩොල දහදාහට වැඩි ඕඩස් වන දක බලන්නවා එමනකොන්න තා ෆිල්ට දාන්න බලන්නේ කොතට පිට දානවා ඕඩ වැලිය වැලිට දාමපි ෆිල්ට එක එම සිලෙක් කරන්න මේ තියෙන කඩිෂන් ඇදාන්තයන නේද මිතරය ෆිල්ඩ බයි කඩිෂන් දැක්කනේද කඩිෂන් ගයාම කඩිෂන් අන් කලබෙන ලික්ක විතරවල හරි අප ඕනේ දහදාහට වැඩි හෝ සමාන කියලකම්පු මොකක්ද ගන්න නම්බ කඩිෂන කර යන්නන්නේ මුලිම තියන ටෙක්ස් කඩිෂන්ස් නම්බ කඩිෂන් අන්තමහරි ගේට දැන ගේට දැන්ට රෙස්තන්න ගට ගේට ඔමි ගේට දැන අප ගෙට දන්න ඉක්වල්ට හදාට වැඩියෝ සමාන්ය වුණ එ නිකල් කරන්න දන්න මවන්් එක 10,000 by condition greater than or equal to order value 10,000 okay දැන් ඉන්නේ මොනවද මේ මෙතන පෙන්නන්නේ urban light company එකේ එම කියන customer contact person ඕඩ කරපු දාදාහට වැඩි ඕඩස් මෙතෙන් පෙන ෆිල්ට කම්ප නේමට ෆිල්ට ගත්තියනවා කස්ටවට ෆිල්ට ඇතියනවා ඕඩ වැලවට ෆිල්ට ඇතිය අපිට අපිතම අපිට ඒමගේ වන අපි බලන්න ඕනේ වෙන කෙන කියව අපිසර ඒමයින් කරල ඒමයින් කරන්න අපි කරන්න මේ ෆිල්ට එක කලිය කරන්න ඕනේ අපි කස්ටම කියන ෆිල්ට එකට ඇවිල්ලා මෙත තියෙනවනේ ඔප්ෂන් එකක් සිලෙක් කෝල් කිය කියලා ඇතරම අපි වෙන්න ඕනේ සිලෙක්ට ඕල් කරන්න කියන අපිට මහිතරක් නෙමේ අනිතල් බලන්න ඕන සිලෙක් කෝල් කරන්න හරි කලිය කල මොද කලිය කල කවුත් නෑනේ දෙන්නම ඇතිවනේ කලිය දෙන්න පෙන්න්න පාග මුකුත් එන්නේනේ සරි කලියෝල් කලිය ඕල් කර කවුරුත් එන්න
සිලෙකෝල් තම ඉන්න ඔක්කොම් පෙන්න්න එක තිය බනයිට් කම්පන එක ඉන්න ඒබනට ඉන්න අප ඩොල දහදාට වැඩි ඕඩස් පලේස් කරපු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඩිලිෂා එන්නම එකගෙන් බලන්න හරි alright great now let's move into other topic which is pivot table. So to do that, let me first remove all filters, data, filter views, option adena clear kara. Oh here remove filter. Okay, filters ඔක්කොම අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ order value column එක අයින් කරගමු. හිතමු අපිට order value දීලා නැහැ කියලා. ඒක අයින් කරගමු. now pivot table එකෙන් කරන්න ඇතරම ෆිල්ට් එකකින් කරගන්න බැරි වුණු දෙයක් ෆිල්ට් එකෙන් පුළුවන් අපිට මොක කන්ඩිෂන් ඇතිලා ඩේට රෙකෝඩ්සයක් ෆෙච් කරගන්න නේද හැබැයි ඒකේ දෙන්න නේද බ්‍රේක් ඩවුන් එක හිතන්නකෝ දැන් අපිට ඕනේ සම් කරගන්න එකතු කරගන්න කීප හිතනව හිතන්න අපිට අපි කලින් කතා කරේ අපේ බන්ලයිට් කම්පැන එක කස්ටමර්ස්ලා ඕඩ ලාදාට වැඩින් පලේස් කරන ඕඩස්ටික බැලුවනේ පහිතන අපිට ඕන කියලා ඕඩ සොකුම් බලන්න අපිට ඕන අපිට ඕනේ බන් රයිට් කම්පැනිය එක එක කස්ටමර්ස්ලා බේස් කරපු ඕඩ වැලිවට ටෝට්ලෙක ඕන ඒවගේ කවන්ට කව කියලම ඒවගේ දැන් පහසුවම කරගන්න පුළන් පියෝට් ටේබල අපට for a given company what is the total amount of total value of orders placed by each customer each contact person let's say අපිට ඔක්කොම orders වලින් කම්පැනි එක orders වලින් අපිටම අපිට දෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රසන්ට් එකක් තෑග දෙන්න විතර වැඩිම orders place කරපු එකනද customers ලගෙන් අපි ඒතර බලන්න අපේ හැම කම්පැනි එකේම අපිට ඕනේ ටෝටල් ඕඩස් සබ්මිට් කරපු වැලිය ඕඩ වැලිය එක බයි කස්ටම එක අප කරන්න අපි කරන්න පියෝට් ටේබල් ලේසි එක කරගන්න තම දැන් බලන්න හරි ලේසි මෙතන කියලා view ගියා sorry insert filter sorry insert pivot table I'm sorry insert pivot table okay දැන් අපි මෙතනම හදමු නේද මේ ෂීට් එක හදනවා අපි කියන්න බලන්න අපි හදන්න තැන මුලින්ම අහනවා මේ මෙතන data range එක ඔටෝමැටික් select කරගෙනවා එහෙම අපිට දෙන්නත් පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා දෙන්න පුළුවන් data range එක existing sheet කියලා අපි තැනක් දෙමු existing sheet කියනවා අපි තැනක් කියන්න ඕන අපි මෙතන පටන් ගන්න කියලා එයා එතන ගන්න sheet 1 h5 ඕකේ කරමු ඉරස ක්‍රියට් කර දැන් අපිට එමතින තමයි එන්නේ pivot table editor pivot table editor කර අපිට ඕනේ රෝස් වලට ඕනේ මේ පැත්තට අපිට ඕනේ අපිට ඕනේ කම්පැනි එක ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ කම්පැනි එක යටින් ඕනේ කස්ටමර් අපි ඒවට රෝස් කියලා ඇඩ් කරන එද රෝස් වලට ඇඩ් කරගමු කම්පැනි නේම් කම්පැනි අප ඇඩ් කරග මෙතන පෙන්න්නනවා ඇතන එක කම්පැනීම ඔල්ලි ඇඩ්ඩුනා ඒ දීක කම්පන් නේම යට අපිට ඕන කස්ටම පිල්ට එක කරන්න බැනේ පිල්ට එක එම හයිරාග එකක් නෑ පිල්ට එක හොම ෆලට් ඩේට සෙට පෙන්න්න රෝ එක ඇඩ් කරගමු කස්ටම් ඇඩ් කරගම කස්ම ඇඩ්ඩල පෙන්න්නම ඒ බලන්නේ බෝල්ඩන් එක ඩිලිෂයින්න යමයින්නවා බෝල් නයිට් එක ඉන්නවා ඩිලිෂයින්න යමයින්න ඔගේ හැම කම්පැනකම ඉන්න
කට්ටියගේ නම් ටික මෙතන පෙන්වනවා. හරිනේ. දැන් අපිට බලන්න ඕනේ ඒ ටික හරි. නම් ටික ගත්තා. දැන් ඕනේ අපිට ඊළඟට බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ දාපු ඕඩර්ස් වල ටෝටල් එක. ඒක තමයි වැලියු ෆීල්ඩ් එක කියන්නේ. ඒක තමයි මේක තියෙනවනේ මේ අපි ගත්තේ රෝස් නේ මුලින්ම රෝස් කියන ඇප්ලයි කරේ. ඒක කොලම්ස් කොලම් ඉතින් රෝස් දෙකක් ගත්තා. එකක් තමයි කම්පැනි නේම අනිත් එක තමයි කස්ටමර්. කම්පැනි නේම කස්ටමර් දෙක හරි. ඊළඟට අපිට ඕනේ කොලම්ස් වලට පස්සේ අපි වැලියු එකක් ඇඩ් කරගමු. වැලියු එක කියන්නේ අපිට ඕනේ මොකද්ද බලන්න ඕන නම් වැලියු එක මොකක්ද අපිට බලන්න ඕනේ ඕඩර් වැලියු එක. එහෙනම් අපි වැලියුස් කියලා ඇඩ් කරමු. සෝරි ඕඩර් වැලියු එක අපිට නෑ. අපිට තියෙන්නේ ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක. ඕඩර් ක්වොන්ටිටි කියනකො ඕඩර් ක්වොන්ටිටි වැඩිම ඕඩර් කවුන්ට් එකක් දාලා තියෙන කවුද බලන්න. ඕඩර් ක්වොන්ටිටි yes. මම ඒක ඇඩ් කරාම මෙතන පෙන්නනවා ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක. මේගොල්ලෝ දාපු ඕඩර්ස් වල ටෝටල් ක්වොන්ටිටි එක. right. දැන් අපිට ඒක මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා already. නේද? ඒකේ කම්පැනි මුළු ඕඩර් කවුන්ට් එක 57360යි. ඒකේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක තමයි පෙන්නන්නේ. බෝල් නයිට් කියන කම්පැනි එකේ ටෝටල් එක 20100යි. ඒක හැදලා තියෙන්නේ එම 10380යි. ඩිලිෂා 9720යි. ඒ වගේම ලූකස් කියන කම්පැනි එකේ ලූකස් බේසික්ස් කියන එකේ ටෝටල් 7440යි. ඒක හැදලා තියෙන්නේ ඒඩා ඇන් ලිබ කියන දෙන්න තමයි ඕඩර්ස් ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක හැබැයි අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපිට බලන්න ඕනේ ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙච්ච හැටි by let's say ප්‍රොඩක්ට්ස් නම් ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් මේක ගොඩක් හැදී කමෙන්ට් දාලා බලන්න. ඔව් අපි දෙන්නේ අපි බලමු අපිට මේක බ්‍රේක් ඩවුන් එක ඉල්ලගමු අපි by product type. ඒක අපි අපිට බ්‍රේක් ඩවුන් එක කරන අපි යනවා කොලම්ස් වලට. මම කොලම් එකක් මම ඇඩ් කරනවා product කියලා. මම දැන් මොකද කියනවා. දැන් බලන්න මේ අපිට අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක දැන් එනවා මෙතනට. කලින් කිව්වේ කම්පැනි කස්ටමර් බෝල් කියන කම්පැනි එකේ බෝල් නයිට් කියන කම්පැනි එකේ ඩිලිෂාම ඕඩර් කරලා තිබ්බනේ. එතකොට 9720 10380 එතකොට ඒක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා මේකේ පේනවා. event basics it was event cope top black. යෝගී එක ප්‍රොඩක්ට් වලින් බ්‍රේක් ඩවුන් එක පිටට පෙන්නනවා. මේක හිතන්න මේක මැනුවලි හදන්න කියන කොච්චර අමාරුද නේ. හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඇනලිසිස් එක කරගන්න හරි ලේසියි. මේක අපිට අපේ ඕන තරමක් මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම වැඩ කරා. අපි දැන් අපිට කලින් කරන්න ඕන වැඩේ දැන් ආයෙත් කරලා බලමු මොකද්ද අපිට බලන්න ඕඩර් වැලියු එක. ඕඩර් වැලියු එක බලමු අපිට ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රශ්න නැහැ. අපිට ටැග් එකක් දෙන්න ඕනේ. හොඳම කස්ටමර් හොඳම කන්ටැක්ට් පර්සන් එක සිලෙක්ට් කරලා ටැග් එකක් යවන්න ඕනේ. ඒක නිසා for each company. එහෙනම් අපි benefit එකක් හදමු. ඒක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඕඩර් quantity එකනේ මේක ගියේ. අපිට ඕඩර් වැලියු එක ඕනේ. ඒක අපි මෙතනට ගියා. මේ ෆිල්ටර් ක්ලෝස් කරමු. ක්ලෝස් කරලා ඒ උඩ ෆිල්ටර් එක එහෙම තියෙද්දි අපි තව ෆිල්ටර් එකක් හදමු. මෙතන කොහොමද හදන්නේ? insert sorry මට ෆිල්ටර් කියලා මම කියන්නේ pivot එකක්. insert pivot insert pivot table existing sheet දාමු ඕන new sheet එකක් පුළුවන්. මේක දාමුනේ. okay අපිට ඕනේ දැන් මේකට create so data range ඉල්ලන්නේ. අපි කර්සර් එකට අපිට අමතක කරන්නේ මේක ඇතුලේ තියන්නේ. ඒකයි යා data range වෙලෙමිල්ලනේ. අපි ආයේ කරමු මෙතන තියලා ආයෙ කරමු. කර්සර් data range අපි data ඇතුලේ තියෙන්න ඕන කර්සර් නැත්නම් අපි manually දෙන්න ඕනේ.
insert pivot table, existing sheet, create it somewhere. Okay. Now you see, now the data range has been taken automatically. Okay, අපිට ඕනේ කම්පැනි එකේ කන්ටැක්ට් පර්සන් කරපු වැඩිම ඕඩර්ස් ටික මොකක්ද කියලා බලාගන්න. වැඩිම ඕඩර් කරලා තියෙන කවුද කියලා බලාගන්න. එහෙනම් අපි කරමු එහෙම. වැඩිම ඕඩර් ටෝටල් වැඩිම ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් කරේ කවුද කියලා බලාගන්න ඕනේ. අපි යන් ඉස්සෙල්ලා අපිට ඕනේ කම්පැනි එක ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. කම්පැනි එක මුලින්ම ගමු. රෝස් වලට කම්පැනි ඕනේ, ඊට පස්සේ ඕනේ කන්ටැක්ට් පර්සන් ඕනේ. කම්පැනි ගත්තා. ඔයක කැට් කරමු. කස්ටමර් කියන කන්ටැක්ට් පර්සන්. ඒ දෙක හරිනේ. දැන් ඕනේ අපි ඕඩර් වැලියු එක. දැන් ඕඩර් වැලියු එක ගන්න ක්‍රමයක් අපිට කෙලින්ම ක්‍රමයක් නෑ. හේතුව ඕඩර් වැලියු එක අපේ ඩේටා වල නෑ. ඉතින් අපි ඕඩර් වැලියු මැනුවලි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මම කියලා දෙන්නේ ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපිට වැලියු එකට ගන්න පුළුවන් ඕඩර් ක්වොන්ටිටි එක නම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕඩර් වැලියු එක හදා ගන්න පුළුවන් අපි එකට කියන calculated fields කියලා. එතන කියලා කොහොමද pivot table එකේ data වල නැති field එක අපි pivot table එකට ගන්න පුළුවන් calculate කරලා. ඒක අපි කරන්නේ values වලට ගිහිල්ලා add කරමු. add කරාම අපිට තියෙන fields එක පෙන්නනවා. custom order quantity, unit price ඒක පෙන්නනවා. හැබැයි එකක් තියෙන උඩ calculated field එක දැක. මේක ක්ලික් කරන්නේ උඩ. හරි. දැන් calculate field එක ඇවිල්ලා දෙනවා. මෙතන formula එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවනේ formulas කියන්නේ. මේ formula එක වෙන්න කොහොමද ඉන්නේ? calculate field එකේ formula මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙතන තියෙනවානේ අපේ formula එකේ දැන් තියෙන fields ටික. ඒතර අපිට ඕනේ order value එක. order value කියන්නේ මොකද්ද? quantity into unit price. So සමාන ලකුණු දාලා තියෙන්නේ සමානයි. quantity into unit price. Betul? Ini එකක් දෙනවා මොකද? Formula pass है space क्या निकल मैं හිතන්නේ space එක නිසා වෙන්න පුළුවන් මෙතන දාමු බලන්න ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් එක unit price කියන එකේ තියෙනවනේ වචන දෙකක් බ්‍රැකට් එකක් දාලා ඉදෙන්න එකතු කරමු formula pass error අපි error සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තට ඉගෙන ගන්න හොඳට පොදුනේ කියන්නේ ස්පෙලිං වැරදුනා QNTITY quantity විතර දී බලමු පොදුනේ ඒක ගන්න ඕනේ quantity විතරක් ගන්නවා unit price එක විතර දීලා ගන්නවද කියලා ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ වචන දෙකක් නිසාද දැන් ෂෝට්කට් එකක් දාමු ෂෝට්කට් එක මෙතන හදමු මම හිතන්නේ මේ ස්පේස් එක නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා
එක ගතනේ ස්පේෂන ප්‍රශ්න වෙලාදන්න මේකයි වැඩි කිරීම ඒකට පලේස් ටෝට් ලෝඩ ලක විත යාල ටෝට ලෝඩ වෙල ප්‍රීනීම කරගමු ඩබල් කරා කරනල් දැන් කැල්කුලේට් ෆිල්ඩ් එක පෙන්න්නන්නේ මේ ඒයා මෙතන අපිට ඔපරේෂණ ගැන කියනව මෙතන සම්ම එක ගන්නය අපිට එක තමයි ඕන නේද ඉගෙන ම ප්ලේස් කරපු ටෝටල් ෝඩර්ස්වල එකතුව තමයි මේ පෙන්න්නනේ අයිසි අටදස් 6,84,000 ඉ 60 මිලියන් 843,200 ඒ වගේ ටෝටල් ෝඩ අපි ඕන්න අපිතම අපිට බලන්න ඕන කියලා මෙයා ප්ලේස් කරපු ලොකම ෝඩ මද කියලා ඔක්කම ෝඩසල් වැලිය කරනේ යා පලේස් ලොක ෝඩ වැලියක බලන්න ඕන්න අපි ඔවුන තව කොළම ගම් තව කල්පේ පිල්ල ඇත් කර ගමු වැලිස් කියල්ලා ඒ තෝකමයි හැබැයි අපි සම්මක වෙනට දානවා ප්‍රපෙන මැක්ස් එක මැක්සිම කියදක එත ලේසි අපි දැන් දන්නවා quantity into unit price unit price මතක දෙකන් ටේබල් හෙඩින් කළ බ්ලැන්ක් ස්පේස් තියෙන බෑ මෙතන ඒකම ආය හැදුනනේ මෙතන අපිට මෙතන අපි කියමු අපිට සම් එක වෙන්න අපි වෙන්න එක මැක්ස් එක ඒකන එයා දාපු ඕඩ වැලිවස්වලින් ඕඩසල වැලිවස්වලින් වැඩිම වැලිුව එක තින ඕඩ එක වැලිුව එක කියන කස්ටමයම් බලන පුළන් දෙක තින් සම් කස්ටම් දෙන්න දෙගන්න ෆෝමිල එක හදම ෆෝමිල එක හදම මැක්සිමම් කිය අවනි දමක් කර එක පල මෙතන මේ යාගේ ඕඩසන ලොකුම ෝඩර එක මගේ දාට දසන ෝඩ එක තිකෙන එක හදන්න අප අයට ගිල්ලා වැඩි කලගම කොළම එක පින්සට් කරගම මෙතන්ට චෙක් කරගන්න මේ හරිටාවද කිය නම් ඕඩ වෙලේ value equal price into quantity सजेशन එක एक्सेप्ट කරමු ෆිල්ටර් එකක් දාමු අපිට බලා ගන්න ඕනේ ගෝල්ඩ් නයිට් කම්පැනි එකේ සෝ අපි ෆිල්ටර් එකක් දාගන්න අපි data filter data feed filter අපිට බලා ගන්න ඕනේ bold night company එකේ company එක bold night customer ma sorry එම විතර select කරනවා ඉතින් ओके करने नहीं
clear all කරලා අපි select කරගමු අපිට ඕන company එක bold 9 okay කරන්න ඕනේ එන්නේ ඔතන okay කරලා customer අපිට ඕනේ යම විතරයි okay කරන්න හරි දැන් අපිට එනවා ඔක්කොම එම දාපු ඕඩර්ස් ටික බෝල් නයිට් කම්පැනි එකේ ඒක ලොකුම ඕඩර් වෙලෙම හොයාගන්න ඒක හොයාගන්න ලේසිම කරට අපි සෝට් කරනවා ඒක ටික සෝට් කරලා ගමු සෝට් කරන data sort sheet by column G නේ ඉන්නේ Z2 අරම වැඩිම් වැලියක යාගේ ඕඩවල වැඩිම් වැලියක 18,593 එකන අපිට කැල්බේට ලේම්පා එකට එහම පිය ටේබස් යස් කරන්න පිය ටේබල් සලින් ගොඩක් ඇලිස් කරන්න පුළුවන් ඒවගේම ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න පුළුවන් එක ක්වස්න්ස් වලට හොඳ ආන්සර එක ඩේට ඇන්ලයිස් කලා එක ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඕන ලේසිම සේබලින් කරන පංකර මේක දැහවලු බැලවානේ මේක හොඳට ප්‍රක්ටිස් කරන්න ප්‍රටිසල ක්‍රේෂස් මනාව අප කතා කරමු අප ඊලක්ෂන එක so you need to master your tables so you can master your tables by practicing it so and if you know your tables you know a lot you can do a lot in Excel you can see how much insights it can generate with data so you will not regret by spending more time on your tables please do practice okay what did we cover today so we started with our tutorial 2 and we first session was creating a annual budget for Lions Club and we let's look at it yeah. So the budget is actually it's not Excel budget is your own knowledge and you have the freedom to do it the way you want your club wants but what was Excel was the formulas you enter the data and formulas and formattings right so we entered formula for at each of these cells so that automatically generates the totals formulas calculate the values and similarly we did some conditional formatting remember so some of the numbers you wanted to appear in different colors so conditional formatting we learned about and then we went into data visualization as our second topic where we did some charts and learned about how to do charts and that was our second topic and where we like this vision projects versus category so it was rather not category it was the month of the year you should be able to edit it so I would let you edit it out if you right click on it you can try to cover these chart areas chart style chart legend right you can access you can go and edit the values to the correct values similar we did another chart this was again by category and by month again how much budget we allocated for each and every yeah so if you go to direct about with this kind of type of graphs right you can make your discussions more fruitful so I hope you will do that then we came into the final section which is the filters and pure tables the last part we just completed alright then so that concludes Excel basic and intermediate what is remaining is Excel advanced so let's look at some of the advanced formulas and
few more topics in our last Excel session. Then we move into another fresh topic in IT. This project is jointly presented to you by the district and as well as the Lions Club of Path of Paradise. I should mention our first Vice Governor, Governor Gaya, who was behind this from the beginning, who is still helping us to bring it up and keep it live. So we'll try to bring more value to you in the coming weeks. Thank you so much, and please share your feedback and ideas so that we can tailor this program according to your needs. Thank you so much, everyone.